En la penumbra de la iglesia de San Isidro, el eco de un celoso rodo rascaba el silencio. Diego, de 19 años, apretaba los puños contra el banco de madera, como si el dolor pudiera escapar a través de sus nudillos. Sus padres lo habían dejado allí, con una mochila vieja y un ultimátum. Si no cambias, no eres nuestro hijo. Era una noche fría de otoño en un pueblo olvidado de Castilla-La Mancha. Las campanas de la iglesia resonaban con un lamento grave, como si supieran la historia que se teja entre sus muros. Diego, con su cabello rizado cando sobre los ojos, miraba el altar sin verlo. Su corazón latía con una mezcla de rabia y desesperación. Había intentado ser lo que querían, un chico normal, el hijo perfecto para una familia conservadora. Pero no podía. Amaba a Javier, su mejor amigo desde la infancia. Y ese amor, puro y arrollador, lo había condenado. La puerta de la iglesia crujó. Diego alzó la vista, temiendo que fueran sus padres regresando para rematar su juicio. Pero no eran ellos. Una mujer de unos 50 años, Carmen, entró con pasos lentos. Su cabello gris estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una calidez que Diego no había sentido en meses. Carmen, una florista del pueblo, había perdido a su hijo años atrás en un accidente. Desde entonces, vivía sola, rodeada de rosas y recuerdos. ¿Qué haces aquí tan tarde, pequeño? Preguntó Carmen, su voz suave pero firme. Diego no respondió de inmediato. Las palabras se le atorbaban en la garganta. ¿Cómo explicar que su mundo se había derrumbado en una sola noche? Que sus padres, los mismos que lo abrazaban de niño, lo habían abandonado por ser quien era. No tengo a dónde ir, murmuró finalmente, su voz apenas audible. Carmen se acercó y se sentó a su lado, sin tocarlo, pero su presencia era un refugio. Observó la mochila rida, las ojeras profundas de Diego, y algo en su interior se removió. No lo conocía, pero en sus ojos veía a su hijo perdido. En su dolor veía el suyo propio. No está solo, dijo ella. Y esas palabras, simples pero cargadas de verdad, fueron el primer rayo de luz en la tormenta de Diego. La noche avanzó, y Carmen escuchó su historia. Diego le habló de Javier, de las tardes robadas en el campo, de las promesas susurradas bajo las estrellas. Le contó como su padre, un hombre de fe rígida, había encontrado una carta de amor que Diego había escrito y nunca enviado. Como su madre, con lágrimas en los ojos, había elegido el silencio mientras su esposo lo echaba de casa. Carmen no juzgó, no ofreció soluciones vacías. Solo escuchó, y eso fue suficiente para que Diego sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que alguien lo vea como humano. Cuando el reloj de la iglesia marcó la medianoche, Carmen se puso de pie. Ven conmigo, dijo, extendiendo una mano. Mi casa no es grande, pero hay espacio para ti. Diego dudó. La idea de confiar en una extraña lo asustaba, pero el frío del banco y la soledad lo asustaban más. Tomó su mochila y la siguió. La casa de Carmen estaba a las afueras del pueblo, un lugar humilde lleno de flores que parecían desafiar la aridez del entorno. Había un cuarto pequeño, con una cama vieja pero limpia. Y es tuyo, si lo quieres, dijo Carmen.
Diego no supo que responder. Se limitó a sentir, con los ojos humidos. Y esa noche, mientras dormía bajo un tejado que no era el suyo, sonó con Javier. Pero también sonó con algo nuevo, la posibilidad de un hogar, no de sangre, sino de corazón. Al día siguiente, el pueblo despertó con su rutina habitual. Diego, sin embargo, sentía que su vida había cambiado de rumbo. Carmen lo llevó a su floristería, un pequeño localino de colores y aromas. Lo enseñó a cortar talos, a arreglar ramos, a escuchar el lenguaje de las flores. Diego, que nunca había tocado una rosa sin miedo a sus espinas, encontró en ese trabajo una calma inesperada. Pero no todo era paz. Los rumores corrían rápidos en un pueblo pequeño. La gente susurraba sobre el chico gay que vivía con la florista. Algunos clientes evitaban la tienda, otros miraban a Diego con desprecio. Carmen, sin embargo, no cedía. Cuando un vecino comentó algo despectivo, ella lo enfrentó con una mirada que podía cortar vidrio. Este chico es mi familia ahora, dijo, y nadie se atrevió a replicar. Diego, aunque agradecido, no podía evitar sentirse como una carga. Además, su corazón seguía atado a Javier, quien había desaparecido tras el escándalo. Nadie sabía dónde estaba, y Diego temía que él también lo hubiera abandonado. Cada noche, escribía cartas que nunca enviaba, preguntándose si algún día volvería a verlo. Un día, mientras arreglaba un ramo de lirios, Diego oyó el tintineo de la campana de la floristería. Levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Ali, en la puerta, estaba Javier. Javier, de 20 años, tenía el mismo air rebelde que Diego recordaba. Cabello corto y desordenado, una chaqueta de cuero gastada, y unos ojos que parecían guardar un secreto. Pero algo en él había cambiado. Sus hombres estaban tensos, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carta erigada. Diego? Dijo, su voz quebrada por la emoción. El tiempo se detuvo. Diego soltó los lirios, que cayeron al suelo como pétalos de un sueño roto. No sabía si correr hacia él o quedarse congelado. Javier dio un paso adelante, y fue suficiente para que Diego se lanzara a sus brazos. Se abrazaron con una fuerza que hablaba de meses de separación, de miedo, de amor contenido. Carmen, que estaba en la trastienda, salió al escuchar el alboroto. Al ver a los dos chicos, sonrió con ternura y se retiró discretamente. Sabía que ese momento les pertenecía. Sentados en un rincón de la floristería, Javier lo contó todo. Sus padres, al igual que los de Diego, no habían aceptado su relación. Lo habían enviado a vivir con unos tíos en Madrid, bajo la amenaza de cortar todo contacto, si no se corregía. Javier había intentado resistir, pero la presión fue demasiado. Durante meses, vivió en una ciudad extraña, sintiéndose perdido, hasta que encontró la carta de Diego en su antigua casa, escondida entre sus cosas. Nunca dejé de pensar en ti, dijo Javier, apretando la mano de Diego. Pero tenía miedo. No sabía si me querías. Diego sintió un nudo en el pecho. Quería gritar que lo amaba, que siempre lo había amado, pero las palabras no salían. En cambio, se inclinó y lo besó, un beso suave pero cargado de promesas. Sin embargo, la felicidad no duró mucho.
Los padres de Diego, al enterarse de que estaba viviendo con Carmen, comenzaron a esparcer rumores más cruels. Dijeron que Carmen era una mala influencia, que Diego estaba perdido para siempre. La prisión sobre la floristeria creció, y algunos proveedores locales se negaron a seguir trabajando con ella. Carmen, sin embargo, no se inmutó. Que hablan lo que quieren, dijo una tarde, mientras ayudaba a Diego a regar las plantas. La verdad no necesita su aprobación. Diego admiraba su fuerza, pero no podía evitar sentirse culpable. Cada mirada de desprecio, cada susurro en el mercado, le recordaba que su presencia estaba dañando la vida de Carmen. Decidió que tenía que hacer algo. Una noche, mientras Carmen dormía, Diego y Javier se reunieron en la plaza del pueblo. Bajo la luz de una farola, planearon su futuro. Javier había ahorrado algo de dinero trabajando en Madrid y quería que se mudaran juntos a una ciudad más grande, tal vez Barcelona, donde podrían empezar de nuevo. Diego estaba tenido, pero algo lo detenía. Carmen lo había dado en hogar cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo podía dejarla sola? Tengo que hablar con ella primero, dijo Diego, mirando la carta que llevaba en el bolsillo, la misma que nunca envió a Javier. Javier asintió, aunque sus ojos reflejaban impaciencia. Quería a Diego, pero también quería escapar de un lugar que los juzgaba a cada paso. Al día siguiente, Diego se sentó con Carmen en la cocina. Con el corazón en la mano, lo explicó sus planes. Lo habló de Barcelona, de su amor por Javier, de su deseo de vivir sin miedo. Carmen escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando Diego terminó, ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Eres libre, Diego. Siempre lo has sido, dijo. Pero prometime una cosa. Nunca dejes de ser quien eres, pase lo que pase. Diego sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendió que Carmen no solo lo había dado un techo, sino una familia. Permitió visitarla, escribirla, mantenerla en su vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Días después, mientras Diego y Javier ultimaban los detalles de su partida, una noticia sacudió el pueblo. El padre de Diego, don Rafael, había sufrido un infarto. Estaba en el hospital, y su estado era crítico. Diego se debatía entre el rincer y el deber. Odiaba a su padre por lo que lo había hecho, pero una parte de él, la que aún recordaba las tardes jugando al fútbol juntos, no podía ignorar la noticia. Tengo que verlo, le dijo a Javier, con la voz temblorosa. Javier lo tomó de la mano. Ir contigo. El hospital olía a desinfectant y miedo. Diego caminaba por los pasillos con Javier a su lado, sintiendo que cada paso lo acercaba a un pasado que quería olvidar. Cuando llegaron a la habitación, vieron a don Rafael conectado a máquinas, pálido y frágil, tan diferente al hombre autoritario que Diego recordaba. Su madre, dona Clara, estaba sentada junto a la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Álvaro Diego, se puso de pie, pero no dijo nada. La tensión entre ellos era un muro invisible. ¿Qué haces aquí? Preguntó finalmente, su voz un susurro áspero. Quería verlo, respondió Diego, intentando mantener la calma. A pesar de todo, sigo siendo mi padre. Dona Clara bajó la mirada,
avergonzada. Javier, que había permanecido en silencio, apretó la mano de Diego para dar fuerza. Don Rafael abrió los ojos lentamente. Al ver a Diego, una sombra de sorpresa cruzó su rostro. No esperaba que vinieras, dijo con voz débil. Diego no sabía qué responder. Había tanto dolor acumulado, tantas palabras no dichas. Pero en ese momento, viendo a su padre tan vulnerable, decidió hablar desde el corazón. No estoy aquí para pelear, papa. Solo quiero que sepas que no voy a cambiar. Soy quien soy. Y eso significa que no me quieres como hijo, lo acepto. Pero no puedo vivir mintiendo. El silencio que siguió fue ensordecido. Don Rafael cerró los ojos. Y por un momento, Diego pensó que no diría nada. Pero entonces, con esfuerzo, su padre habló. Cometí un error, murmuró. No te entiendo, Diego. Nunca lo haré. Pero no quería perderte. Esas palabras, aunque no eran una disculpa completa, fueron lo más cercano que Diego había recibido. No curaron las heridas, pero al menos abrieron una grieta en el muro que los separaba. Cuando salieron del hospital, Diego sintió una mezcla de alivio y confusión. Javier lo abrazó bajo la luz pálida de la luna. Hiciste lo correcto, le dijo. Diego asintió, pero en su interior, la duda seguía creciendo. ¿Podía realmente dejar atrás a su familia, a pesar de todo? ¿Y qué pasaba con Carmen? ¿Quién lo había salvado cuando nadie más lo hizo? Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y Javier comenzaron a planear su mudanza a Barcelona con más detalle. Buscaron trabajos, un apartamento pequeño, una vida que pudieran construir juntos. Pero cada paso hacia adelante sentía como un paso lejos de Carmen. Una tarde, mientras arreglaban flores en la tienda, Diego se armó de valor. Carmen, ¿qué harás cuando me vaya? Preguntó, temiendo la respuesta. Ella sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. He estado solo antes, pequeño. Voy a estar bien. Pero tú tienes que volar. Este pueblo no es tu lugar. Diego la abrazó, agradecido y roto al mismo tiempo. Carmen le había dado más que un hogar. Le había devuelto la fe en sí mismo. Sin embargo, la tranquilidad no duró. Una noche, mientras Diego cerraba la floristería, un grupo de jóvenes del pueblo lo acorraló en un callejón. Eran chicos que conocía de la escuela, pero sus rostros ahora estaban llenos de desprecio. Te crees muy valiente, ¿verdad? Dijo el líder, un chico corpulento llamado Marcos. Traes tu estilo de vida, y arruinas el pueblo. Diego intentó mantenerse firme, pero el miedo lo paralizaba. Antes de que pudiera responder, uno de ellos lo empujó contra la pared. El golpe le robó el aire, y por un momento, pensó que no saldría de allí. Entonces, una voz cortó la noche. Déjenlo en paz. Era Carmen, con una escoba en la mano y una furia que parecía incendiar el aire. Los chicos, sorprendidos, retrocedieron. Vuelvan a tocarlo y las verán conmigo, dijo, su voz temblando de rabia. Los agresores murmuraron algo y marcharon. Diego, temblando, dejó caer al suelo. Carmen arrodilló a su lado, abrazándolo como si fuera su propio hijo. No dejaré que te hagan daño, permiso. Esa noche,
Diego supo que no podía quedarse en el pueblo. No por miedo, sino porque merecía vivir en un lugar donde no tuviera que esconderse. Pero también supo que nunca olvidaría a Carmen, la mujer que lo vio cuando nadie más lo hizo. Los preparativos para la mudanza a Barcelona avanzaban, pero el incidente en el callejón dejó una marca en Diego. Cada vez que salía de la floristería, miraba por encima del hombro, temiendo que los agresores regresaran. Javier notaba su inquietud y hacía lo posible por animarlo, pero Diego sentía que el pueblo, con sus calles estrechas y sus juicios silenciosos, lo estaba asfixiando. Una mañana, mientras desayunaban en la casa de Carmen, Diego recibió una carta. Era de su madre, Dona Clara. Con manos temblorosas, la abrió. Las palabras eran breves, pero pesadas. Diego, tu padre está mejor. Quiero verte. Por favor, ven a casa. Mama. Diego dejó la carta sobre la mesa, sintiendo un torbellino en su pecho. Carmen, que estaba sirviendo café, notó su expresión. ¿Quieres ir? Preguntó con suavidad. Diego no respondió de inmediato. Una parte él quería cerrar esa puerta para siempre, pero otra, más pequeña, anhelaba la reconciliación. Javier, que había leído la carta por encima de su hombro, puso una mano en su brazo. Esa tarde, Diego y Javier caminaron hacia la casa de los padres de Diego. Era una vivienda modesta, con paredes blancas y un pequeño patio lleno de geranios. Dona Clara los recibió en la puerta, con una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza. Don Rafael, on débil, estaba sentado en el salón. La conversación fue tensa al principio. Dona Clara habló de la recuperación de su esposo, de cómo el susto del infarto los había hecho reflexionar. Don Rafael, por su parte, apenas hablaba, pero sus ojos seguían a Diego con una intensidad que no tenía antes. No sé cómo arreglar esto, dijo Dona Clara, con lágrimas en los ojos. Pero no quiero perder otra vez. Diego sintió que el aire se volvía más ligero, pero no podía ignorar el dolor del pasado. No puedo borrar lo que pasó, respondió. Pero quiero intentarlo. Por mí, no por ustedes. Don Rafael, por primera vez, extendió una mano hacia él. Diego la tomó, con cautela. No era un final feliz, pero era un comienzo. Cuando volvieron a la casa de Carmen, Diego sintió que había cerrado un capítulo, pero no el libro. Todavía había mucho que sanar, y la idea de mudarse a Barcelona se volvía más real con cada día. Carmen, mientras tanto, seguía siendo su ancla. Una noche, mientras arreglaban un pedido grande para una boda, Diego le preguntó algo que lo había estado atormentando. ¿Por qué me ayudaste, Carmen? No me conoces. Podrías haber seguido con tu vida. Ella dejó las tijeras y lo miró con una sonrisa triste. Porque sentí lo que perdí en mi hijo. No podía salvarlo a él, pero podía salvarte a ti. Esas palabras se grabaron en el corazón de Diego. Por primera vez, entendió el peso del amor de Carmen, un amor que no pedía nada a cambio. A medida que se acercaba el día de la partida, Diego y Javier encontraron un pequeño apartamento en Barcelona. No era mucho, pero era suyo. Diego también había conseguido un trabajo en una floristería local, gracias a las habilidades que Carmen le había enseñado.
Javier, por su parte, planeaba estudiar diseño gráfico. Un sueño que había pospuesto por demasiado tiempo. La noche antes de irse, Carmen organizó una pequeña cena. No había lujos, solo una mesa llena de comida casera y risas compartidas. Diego miró a Carmen y a Javier, y por un momento, sintió que todo estaba bien en el mundo. Prometim que vendrás a visitarme, dijo Carmen, con un nudo en la voz. Siempre, respondió Diego, abrazándola. Al amanecer, Diego y Javier subieron al autobús que los llevaría a Barcelona. Diego miró por la ventana mientras el pueblo se desvanecía en la distancia. Llevaba consigo el dolor del rechazo, pero también la fuerza del amor que había encontrado en Carmen y en Javier. Barcelona era un mundo nuevo. Las calles vibraban con vida, con colores, con voces que no juzgaban. Diego y Javier se instalaron en su pequeño apartamento en el barrio del Raval, un lugar lleno de contrast donde artistas y soñadores convivían con el caos de la ciudad. La floristería donde Diego trabajaba estaba a pocas calles, un local moderno que contrastaba con la humildad de la tienda de Carmen. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Diego se sentía libre, pero también abrumado. La ciudad era enorme, y aunque nadie lo miraba con desprecio, la soledad de estar lejos de Carmen lo golpeaba en los momentos más inesperados. Javier, por su parte, estaba lleno de energía, explorando la ciudad y soñando con su futuro como diseñador. Una tarde, mientras pasaban por la Rambla, Javier tomó la mano de Diego sin dudarlo. Nadie se giró a mirarlos, nadie susurró. Diego sonrió, sintiendo que por primera vez podía ser él mismo sin miedo. Pero no todo era perfecto. La relación con sus padres seguía siendo frágil. Dona Clara enviaba mensajes de vez en cuando, preguntando cómo estaba. Pero las conversaciones eran cortas, llenas de silencios incómodos. Don Rafael no escribía, pero Diego sabía que su madre hablaba por los dos. Carmen, fiel a su promesa, enviaba cartas llenas de anécdotas sobre el pueblo y fotos de sus flores. Cada vez que Diego abría una de esas cartas, sentía un calor en el pecho. Lu respondía con largas cartas, contando sobre su nueva vida, sus miedos, sus esperanzas. Un día, mientras trabajaba en la floristería, Diego recibió una llamada inesperada. Era Carmen. Su voz sonaba diferente, más débil. Diego, pequeño, necesito verte, dijo. Sin pensarlo dos veces, Diego y Javier tomaron un tren de vuelta al pueblo. Cuando llegaron a la casa de Carmen, la encontraron en cama, pálida y frágil. Había estado enferma, pero no se lo había dicho a nadie. No quería preocuparte, murmuró, intentando sonreír. Diego sintió que el mundo se le venía abajo. No podía imaginar su vida sin Carmen, la mujer que lo había salvado. Pasó los días siguientes a su lado, cuidándola, mientras Javier ayudaba con la floristería. Los médicos dicen que era una enfermedad tratable, pero Carmen necesitaba reposo y cuidados. Durante esas semanas, Diego reflexionó sobre todo lo que había vivido. Entendió que el amor, en todas sus formas, era lo que lo había mantenido en pie. El amor de Javier, que lo hacía sentir vivo. El amor de Carmen, que lo había salvado del abismo. Incluso el amor imperfecto de sus padres, que, aunque doloroso,
on existe en algún lugar. Una noche, mientras volaba a Carmen, Diego tomó una decisión. No volvería a Barcelona de inmediato. Se quedaría hasta que ella estuviera mejor. Javier, aunque sorprendido, lo apoyó. No te dejaré sola, le dijo Diego a Carmen, apretando su mano. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Eres mi hijo Diego. Siempre lo serás. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Carmen mejoraba lentamente, pero su enfermedad requería cuidados constantes. Diego y Javier se turnaban para ayudarla, equilibrando sus vidas entre el pueblo y sus sueños en Barcelona. La floristería, que había sufrido por los rumores, comenzó a recuperarse gracias al esfuerzo de los dos chicos. Los vecinos, poco a poco, dejaron de sufrir. Algunos incluso empezaron a mirar a Diego con respeto, impresionados por su dedicación. Una tarde, mientras regaban las plantas, Javier le propuso algo a Diego. Y si nos quedamos aquí un tiempo más, dijo, podemos construir algo nuestro, tal vez abrir una floristería propia. Diego lo miró, sorprendido. Había asumido que Javier quería volver a la ciudad, a la libertad que ofrecía. Pero en sus ojos vio algo nuevo. Un compromiso no solo con él, sino con la vida que estaban construyendo juntos. No sé si este pueblo está listo para nosotros, respondió Diego, medio en broma. Entonces lo haremos estarlo, dijo Javier, con una sonrisa confiada. La idea comenzó a tomar forma. Diego y Javier hablaron con Carmen, quien, aunque on débil, estaba emocionada por la posibilidad. Les ofreció la floristería como un regalo, diciendo que ya era hora de que alguien más continuara su legado. Las flores siempre encuentran la forma de crecer, incluso en la tierra más dura, dijo ella. Diego y Javier aceptaron, pero con una condición. Carmen sería parte del negocio, como su guía y su inspiración. Mientras tanto, la relación con los padres de Diego seguía evolucionando. Dona Clara comenzó a visitar la floristería, al principio tímidamente, luego con más frecuencia. Don Rafael, aunque más reservado, también dio pequeños pasos. Una tarde, llegó con un ramo de flores que él mismo había comprado, un gesto torpe pero significativo. No sé cómo hacer esto bien, admitió, mirando al suelo. Pero lo estoy intentando. Diego asintió, sintiendo que el peso del pasado se aligeraba un poco más. El pueblo, aunque lento en cambiar, comenzó a aceptar la presencia de Diego y Javier. No era una aceptación completa, pero era un comienzo. La floristería se convirtió en un lugar de encuentro, donde la gente no solo compraba flores, sino que también compartía historias, risas, y, a veces, lágrimas. Carmen, y más fuerte, insistió en organizar una pequeña fiesta para celebrar la reapertura de la floristería bajo el nombre de Flores de Esperanza. Fue una noche llena de música, comida y rostros familiares. Diego miró a su alrededor, viendo a Carmen riendo, a Javier bailando, a su madre sonriendo tímidamente. Por primera vez, sintió que tenía una familia, no perfecta, pero real. Un año después, la floristería Flores de Esperanza era más que un negocio, era un símbolo. Diego y Javier habían transformado el pequeño local en un espacio vibrante,
donde las flores canaban historias de amor, de perdida, de renacimiento. El pueblo, aunque no libre de prejuicios, había aprendido a respetarlos, y algunos incluso los admiraban. Carmen, ya recuperada, pasaba sus días en la tienda, enseñando a Diego y Javier los secretos de las flores que aún no conocen. Su risa llenaba el aire, y su presencia era un recordatorio constante de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Los padres de Diego seguían siendo parte de su vida, aunque su manera. Don Rafael nunca hablaba de la orientación de Diego, pero sus gestos, un abrazo, una mirada de orgullo, dicen más que las palabras. Dona Clara, por su parte, se había convertido en una visitante habitual, trayendo comida casera y preguntando por Javier como si fuera parte de la familia. Una tarde de primavera, Diego y Javier decidieron hacer algo especial. Organizaron un evento en la floristería para recaudar fondos para jóvenes LGBT que, como Diego, habían sido rechazados por sus familias. La respuesta del pueblo fue abrumadora. Vecinos que antes los evitaban llegaron con donaciones, historias, y disculpas silenciosas. En el centro del evento, Diego tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Hace un año, pensé que no tenía lugar en este mundo, dijo. Pero algo me vio, me dio un hogar, y me enseñó que el amor no tiene condiciones. Esta noche es para todos los que aún están buscando su lugar. No están solos. El público aplaudió, y Carmen, desde el fondo, lloraba de orgullo. Javier tomó la mano de Diego, y juntos, sintieron que habían encontrado su propósito. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Diego y Javier caminaron hasta la iglesia donde todo comenzó. Se sentaron en el mismo banco donde Diego había sido abandonado. Pero esta vez, no había lágrimas. Había risas, promesas, y la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían un hogar en el otro. Y en la distancia, las flores de Carmen seguían creciendo, recordándoles que incluso en la tierra más dura, la esperanza siempre encuentra la manera de florecer.